Hi, hello everyone. Welcome back to the channel, The Land of Ang. Aru naruki na apni han logode khobor aru nutun update khan dibula aikena ase. Holbi first someone COVID-19 opore khobor ani dibo. 614 sample test kurise itu majode 87 nutun positive cases report hoya ase aji. 48 Dimapur laga, 35 Kohima laga, 3ta Junhe Poto laga aru ekta Wokha laga. Aru joa kali samtak district wise la cases iniga ase asymptomatic te Dimapur 1260, Kifri 0, Kohima 518, Longling 0, Mukokchung 5, Mon 159, Peren 13, Peg 3, Twinsang 2, Wokha 8, Aro Zunhepoto 59, total ase 2029. Mild cases te ekta ase itu Dimapur laga, Aro moderate ase duita itu bi Dimapur laga. Aro mon itia recovery sawo district wise laga. Dimapur 338, Kifri 0, Kohima 190, Longling 3, Mukokchung 13, Mon 97, Peren 249, Peg 28, Twinsang 45, Wokha 5, Zunhepoto 14, total ase 985. Aru ekta khobor pai ase ki joa kali ekta patient Dimapur ra Oking Hospital Kohima de treatment kuri thaka COVID-19 positive test hoise koigina Dr. Vicky Tonyo bra koise ki sob preventive measures kando itu loigina ase aru second floor aru VIP room itu patient admit kurin thaka itu do shield kurina ase koigina mon khobor pai ase holibi alak hospital activities kando itu do normally function kuri ase koigina mon itu khobor pa apni hange janai di ase. Dimapur Urban Council Chairman Federation itu Dimapur Municipal Council laga jurisdiction pitora ahe 23 wards laga tahan ba appeal kurise tahan laga federation la members khan logode ki frontline workers khan logode dictar na diul karne harassment na kurul karne stigmatize na kurul karne kohigina tahan medical department la hobi police department la hobi aru alak frontline department laga bi hobi tahan opore dictar aru harassment kuri kohigina itu ekta appeal rakhi ase koina mon khobor pai ase aru Dimapur Urban Council Chairman Federation bra frontline workers khan ki request kurisi ki chuti tahan ge dictar enika cases khan ulaisu koile tahan logode contact kurul karne kohigina aru itu contact number yade digina ase apni han itu note kuru pare kohigina bi chanai di ase. Keep and delivery service Chiminu town de launch kurise koina mon itu khopor pai ase aru launch kurise Manpai form additional commissioner Chiminu aru itu delivery service to Keep and enterprises la initiative as a koya ase aru itu delivery service te qualified youth khan aru supporting staff khan bra milai gena itu chulai jai ase koina khobor pai ase itia karne Keep and delivery do Chiminu sub division hi operational kuri ase aru tahan delivery kura service te construction materials khan bi pai jabo koigina itu apni han ki bi janai di ase. Naga Students Federation Tuesday din de federating units aru subordinate bodies kan lote notify kurise ki 74th Naga Independence Day itu celebration rakhiula karne itu August 14 2020 de NSF Vice President TV Yano aru General Secretary Larry Mo R Kikon bra koise ki Naga Independence Day laga program do July gina aru thuri gina jawla na para do itela global COVID-19 laga pandemic outbreak karne ase koi ase aru concerned authorities khan bra SOP raha karne koi ase aru koise ki federation bra Naga national flag to headquarter to host kurubo aru itu nisina he federating units aru subordinate bodies kan kimanta ase tahan sob kibi Naga national flag itu 74th National Independence Day itu celebrate kura naam de koigina August 14 de nijila headquarter host kuribi koigina itu notify kura itu apni hanke janai di ase. Assam laga flood situation etia olop namigina aru olop komti hoi jai ase koina mon itu khopor pai ase etia 14,000 manu nisna he etia tak itu flood pra effect hoigina ase koina khopor pai ase. Assam State Disaster Management Authority laga khopor hisab te 13,800 manu itu Thimachi Baksa aru Morikau district laga ase koina khopor pai ase. Holibi itu majode olop bishi effect hoigina thaka do Thimaji district ase ko ase tate 12,000 manu tuk pai ase aru Baksha de 1,000 nisina aru Moringkau de 800 manu nisina aru Assam State Disaster Management Authority la report hisab te 89 villages busti itu etiabi pani pitor ase aru 5,984 hectares itu kheti kuri thaka jaga itu sob bia kurise koigina itu khopor apni han ki bi janai di ase. Mizoram MLA ekta maiki laga delivery case te madat kurise koigina mon itu khopor pai ase. Mizoram the earthquake aha mon jani holbi bishi bakto Myanmar border de thaka khan logo de bishi effect hoise koigina mon itu khopor pai ase. MLA ZA Thiam Sanga tai tala constituency de itu ase Champai district te earthquake aha bichir tai itu area de tai saule jaise aru utu time de thik 38 years old ekta maiki tala second delivery karne medical attention lagi thakise holibi utu time de Champai district laga medical officer bi leave te thakise koise itu bi health ground de health issue de itu nimire MLA bra emergency cesarean kurigina utu maiki ge ekdom bhalra delivery kuribole madat kurse koigina mon itu khopor pai ase
MLA Zat Thiam Sanga tai profession de doctor ase aru tala specialist thagise gynecology aru tai time to time stethoscope loigena medical emergencies itu remote area de tai birai thagi koina mon itu khopor pai ase aru itu nisna he June muina de mohon sop tala headlines ekta dikhise ki security manu ekta India aru Myanmar border guard kuri thaka itu bemar thaka ke tai nuti par kuri gina aru kiman kilometer thimbra birai gina utu security personals logo da treatment digina wapas ah itu khopor pi mohan pai gina ase tala khata background ase ki 2018 election de Mizo National Front la ticket tu utise aru tai jitise aru tai itia at present State Health and Family Welfare Board laga vice chairman ase koina mohan itu khopor pa apni han gibi janai dia ase Bhutan government bra nationwide lockdown joa kali restart kurse koina mon itu khopor pai ase aru itu rakhise local transmission COVID-19 cases itu report hoa karne koigina Prime Minister Lote Tsering bra koise ki local positive cases PC report hoa karne itu lockdown rakhi ase ko ase aru ekta case thagise ki ekta patient dai isolation de rakhina medicine dawai khan khaigina tai recovered hoise inaguna tai khode wapas jaise holibi khode wapas jaigina 15 days pichit aru tai ki positive olaise itu nimire tai logote kiman contact thagise itu contact tracing kuri ase aru etia tak 71 cases itu contact etia pai gina ase koina mon itu khopor pai ase itu nimide schools kan institution office aru commercial establishment bazar itu sob bon rakhibo koina mon itu khopor pai ase aru prime minister bro koise ki etia la lockdown rakha do covid-19 itu spread no hobol karne aru koise ki ration pani khalowa karne kunbi mon chinta nakrul karne itu kan sob niche la khor bahar de ani gina rakhi dibo ko ase aru etia tak Bhutan de 113 positive cases report hoi gina ase koi gina itu khobor apni han gibi janai dia ase Russia la president Putin bra jo kali announce kurise ki first vaccine itu covid-19 logote fight kru bole itu ulai gina ase koi gina aru itu vaccine bra mohan laga immune system itu stable kuri koi gina itu khobor pai ase aru koise ki itu vaccine do tala swali bacha ekta opor dibi itu test kurise koi gina itu khobor pai ase aru BBC la report hisab te World Health Organization bra Russia logode itu vaccine banai jadam de international la guideline hisab te banai jawole karne koi gina aru health ministry bra announce kurise ki vaccine la mass production itu pishi banawole do September muina de banabo aru October muina de launch kurbo koi gina itu target rakhi as koina khobor pai ase aru itu vaccine laga naam dise Sputnik V aru itu la naam do 1957 de world first satellite Soviet Union bra launch kura itula reference te itu naam rakhise koigira itu khopor pa apni ange janai dia ase Emirates Cricket Board Tuesday din de Board of Control of Cricket in India PCCI laga confirmation aru clearance paise koina mon khopor pai ase itu 2020 laga IPL host kurole karne Emirates Cricket Board laga chairman bra koise ki itu high profile cricket event itu host kurubul karne ekdam khushi la kotha aru privilege ase koigina mon itu khopor pai ase aru paratak itu event do success hol karne madat kurubo koigina itu khopor pa apni hanke janai dia ase to etia karne imane notun khopor thakise kole apni hanke punchai thakibo thank you viewers apni han iman support kura karne sob manu hoshiyar thakibi stay home stay safe thank you